everything changed. I don't know how long I was with my head down. I was heavily crying when I lifted my head, and it felt that my skin stopped existing. I sort of merged into something. I don't know how to describe it. And I felt very lost with it because I didn't know where I was. And I was there with a friend, and अस्सलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारे नूं चढ़दी कला च रखे। जिस तरह टाइम कॉल आ रहा है गुरु गोबिंद सिंह जी दी जिहड़ी प्रेडिक्शन है सो साखी दे अंदर खालसा राज नूं लैके ओ सानू पूरी हुंदी हुई नजर आ रही है। लोग सिक्खी दी तरफ आ रहे ने, सिखिज्म नूं अडॉप्ट कर रहे ने। इंज दी एक वीडियो है, बेल्जियम दी एक क्रिश्चियन लड़की है जिहड़ी सिखिज्म दी तरफ आ रही है, सिखिज्म नूं अडॉप्ट करन दी कोशिश कर रही है, सिख रिलीजन दी तरफ आ रही है। इस मुतल्लक आई दी वीडियो है। वीडियो अल वधने आ। वीडियो अल वधन तो पहले तमाम दोस्तां के गुजारिश है, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल बने बैल आइकन भी दबाओ ताकि आने वाली जिन्नियां भी वीडियोस ने तुहाडे तक पहुंच सकन। चलो वीडियो स्टार्ट करने हैं। I never saw any Sikhs when I was growing up because in Belgium there's not that many Sikhs around. My first exposure to anything related to Sikhi was through my first Kundalini yoga class. In that class we did Mool Mantra as part of our practice. Next days after that class I kept vibrating Mool Mantra inside. I would wake up in the middle of the night and Mool Mantra would be in my mind. And it was different from a song being stuck. It was vibrating, it was doing something inside. Second class, week later, Guru Mantra, so why Guru Simran? Same thing would happen. A couple of weeks later, she introduced us to Japji Sahib as practicing the Kundalini Yoga. So I started doing that as well, but I was still leading a completely different life. I wasn't religious, but I was really being touched by Gurbani without really knowing what tradition it even came from. So I had no idea it was from a Sikh tradition. Flew to Delhi, took a train to Amritsar because for some reason I wanted to be there. And I arrived in Amritsar on the eve of Guru Nanak Dev Ji's Gurupurab. And I walked down the steps onto the Pakarma and I put my head down and everything changed. I don't know how long I was with my head down. I was heavily crying when I lifted my head, and it felt that my skin stopped existing. I sort of merged into something. I don't know how to describe it. And I felt very lost with it because I didn't know where I was. And I was there with a friend, and as I lifted my head up and they saw what was happening, the friend said, like, "You've come home, this is where you belong." We spent out a week in Amritsar, and I spent most of my time in Harmandir Sahib. I spent a lot of time sitting on the rooftop trying to figure out what was happening. I knew that somehow this was home, but I never believed in reincarnation. I never believed in past lives, so I couldn't really make sense of what was going on, even though I had memories coming up of something before that. When everybody started doing Rida Sahib, I felt very much that was something I knew. And as we walked out in the evening in the shopping street, an old Sikh uncle came up to me, started talking in Punjabi. I had no idea what he was saying. He calls his son, and they gave me a kara and said, "It's written on your forehead, you're a Sikh of the Guru." And he called me into his shop, gave me every single English book on Sikhi that he had, made me pay for it, didn't give them. And that was the rest of my trip through India. We were there for a month, and I just read all I could. Flew back home, and about 2 months later I started wearing a star. Looked for Sangat around me in Belgium. There was a Gurdwara Sahib, and a friend of mine said, "Come to England with me to go to a Sikh retreat. You'll meet Sikhs, and that's probably what you need." And I think with that retreat, things got really established for me. Coming back after 3-4 days, going back to Belgium, it was, okay, I need to move to England, I need to be around Sangat. I need to start giving up my life in Belgium and just really put Sikhi first. Maharaj blessed me with Amrit on Vaisakhi 2012, so it's been an ongoing journey since. Interesting journey. Definitely not ended yet. जी वीरो ऐसी जी आई दी वीडियो ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।